Hello friends, in this video we are going to start the third chapter of Maths paper second, that is circle. It is one of the most important chapters from our syllabus as concerning to the board exam, because on this chapter there are 12 marks questions were asked in our board exam. It means that this is the largest chapter as concerning to the weightage given by board from our syllabus. See, before starting to study the new concepts which are given in the standard from this chapter, first we recall the basic concepts related to circles, which is very important to learn the new concept. See, here we draw the circle. This O is the center. First, we already studied about what is meant by circle. This circle is a set of points. Set of points which are equidistant from a point in the same plane. Here, that point is called the center of the circle. In figure, point O is the center of the circle. So, you write this point O. Here in this figure, this point O is the center of the circle. And the fixed distance, कुठला फिक्स्ड डिस्टन्स आहे तर त्या पॉइंट पासून फिक्स्ड डिस्टन्सवर असलेल्या ऑल पॉइंट्सच्या सेटला सर्कल असं म्हणतो. मग हे जे फिक्स्ड डिस्टन्स आहे दॅट फिक्स्ड डिस्टन्स इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हियर इन फिगर this OB, segment OB and segment OC are the radius of this radii of the circles. Here point B is on the circle, point C is also on the circle, point O is the center of the circle. The segment OB is the radius of the circle. So here we write in figure seg OB and seg OC are the radius of the circle. We can draw this seg OA. OA is also the radius of this circle. Now the diameter. Here diameter is twice to the radius. Here first we just already learned about the chord. Here the points A and point B, these points are on the circle. The segment joining any two points on the circle is called the chord. In figure, segment AB is a chord and also segment BC is also chord, because point B and point C are on the circle. Here this chord BC passing through the center of the circle. So that's why this is the largest chord or the biggest chord of the circle, and this chord or this segment BC is called the diameter of the circle. The chord passing through the center of the circle is the diameter of the circle, and the length of the diameter of the circle is twice to the radius. In figure, this segment BC is the diameter of the circle, and we know that diameter equals to twice to the radius. Diameter हा रेडियसच्या ट्वाइस असतो, म्हणजेच दुप्पट असतो. Then interior and exterior of the circle. See, suppose this point is M. The point M is in the interior portion of the circle. See, this point M is in the interior portion of the circle. Also point O is in the interior portion of the circle. And suppose this point P, in figure, this point P is in the exterior of the circle. And these points, point A, B and point C, these points are on the circle. Which points are point A, B and C? ह्याला या सर्कल वरचे पॉइंट्स असं म्हणतात. आणि पॉइंट O, M, these are in the interior portion of the circle, and this point P is in the exterior portion of the circle. आपण याच्यापैकी सारखे असं अजून आणखी पॉइंट्स आपल्याला इथे काढता येतील. हिअर पॉइंट P and point Q are in the exterior portion of the circle. Then we are also studied about the congruent circles. See, here you draw the circles having center P and this point Q. In these two circles, the radii of these two circles is same. See, this one are radius, this is the radius. Suppose this R1, this PA, this QB, this is R2.
here R1 equals to R2. It means that these two circles are having equal radii. That's why these two circles are also called the congruent circles. It means that the circles having equal radii are called the congruent circles. म्हणजे ज्या सर्कल्सच्या रेडियस ह्या समान असतात, सेम असतात, these circles are called the congruent circles. Then the concepts which we already studied is the concentric circles. Here we draw the three circles, this 1, 2 and 3. These three circles having the same center, that is O. Such type of circles are called concentric circles. It means that the circles having same center and different radii. त्याच्या पा रेडियस कसे आहेत, वेगवेगळे आहेत. दिस वन, दुसऱ्याची एवढी रेडियस आहे, तिसऱ्याची ही रेडियस आहे. These radius are different but center is same. In such type of circles are called concentric circles. It means that the circles having same center and different radii are called as the concentric circles. Then in the previous standard we also studied about the theorems in the chapter of circle. See in this figure, O is the center of the circle, segment AB is the chord, and this one OM is perpendicular to the chord AB. आता आपण जे थेरम शिकलेले होते, तीन थेरम आपण इथे रिकॉल करणार आहोत. पहा, in this figure segment OM perpendicular to the chord AB, and if in this figure if length of this AM is given, then we can find length of AB. किंवा if AB is given, we can easily find length of AM. How? The first theorem is the perpendicular drawn from center to the chord, it bisect the chord. This is the theorem which we studied in the previous standard. हा कुठला theorem आहे? The perpendicular drawn from center to the chord, it bisect the chord. Then the converse of this theorem is, if here it is given that point M is the midpoint of segment AB, then the converse of the first theorem, आताचा जो theorem आपण शिकलो त्याचा converse आपण शिकलेला आहे. The segment joining the midpoint of a chord and the center is perpendicular to the chord. म्हणजे हा थेरम हा अगोदरच्या थेरमचा कॉन्व्हर्स आहे. पहिला थेरम काय सांगतो? द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord, इट बायसेक्ट द chord. त्याचा कॉन्व्हर्स काय सांगतो? द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर अँड मिड पॉइंट ऑफ द chord is perpendicular to the chord. And the third theorem is about the chord which are equidistant from the center. Here in this figure, see, if this chord AB and chord PQ are equidistant from the center, that is O, see, these are equidistant from the center, then these two chords are congruent chords. आपण हा theorem शिकलेला आहे. The chords which are equidistant from the center are of equal in length. त्या लेंथनं समान असतात. It means that these are congruent chords. किंवा त्याचा कॉन्व्हर्स आपल्याला सांगता येईल की दी कॉन्ग्रंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम दी सेंटर. म्हणजे ज्या कॉर्ड कॉन्ग्रंट आहेत त्या कॉर्ड त्या सर्कलच्या सेंटरपासून इक्विडिस्टंट असतात. हा पण थेरम आपण मागील स्टँडर्डमध्ये लर्न केलेला आहे. नाव द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चॅप्टर ऑफ द 10th syllabus is the circles passing through 1, 2 and or 3 points. Here this is the figure we draw. Point here is, this is the point A. Now in this point A we draw these three circles passing through the point A. या पॉइंट A मधनं पास होणारे असे तीन सर्कल्स आपण इथं ड्रॉ केलेले आहेत. मग असे आपल्याला किती सर्कल्स या पॉइंट मधनं पास होणारे ड्रॉ करता येतील? तर वी कॅन ड्रॉ इन्फानाइट सर्कल्स. म्हणजे अमर्याद सर्कल्स आपल्याला या पॉइंट A मधनं पास होणारे ड्रॉ करता येतील. म्हणजेच दिलेल्या कुठल्याही वन पॉइंट मधनं infinite circles pass होतात. So here we write the infinite circles pass through one point. म्हणजे वन पॉइंट मधनं इन्फानाइट सर्कल्स पास होतात. इथे डिफरंट रेडियसचे आपल्याला असे सर्कल्स कितीही सर्कल्स आपल्याला ड्रॉ करता येतील. देन द सर्कल्स पासिंग थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट.
आता हे पॉइंट, there are 2 points, point A and B. These are the distinct points. Here we draw the segment AB and we draw the perpendicular bisector of this segment AB. Now on this perpendicular bisector of segment AB, suppose this is point P, this is point Q. Here point P is equidistant from the points A and B by the perpendicular bisector theorem. काय सांगतो theorem? The every point on the perpendicular bisector of the segment is equidistant from the end points. त्या सेगमेंटच्या एंड पॉइंट पासून त्या सेगमेंटच्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टर वरचा कुठलाही पॉइंट हा इक्विडिस्टंट असतो. इट मीन्स दॅट बाय टेकिंग रेडियस PA or PB we can draw this circle passing through these 2 points. आता हा पॉइंट P सारखे असे याच्यावर किती पॉइंट्स आहेत? तर इन्फायनाइट पॉइंट्स आहेत. इथं पॉइंट Q घेतला, इथं आपण R घेतला, इथे S घेतला, असे इकडे खाली पण आपण याच्यावर पॉइंट घेतले. म्हणजे या लाईनवर इन्फायनाइट पॉइंट्स आहेत विच आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट A and B. इट मीन्स दॅट वी कॅन ड्रॉ इन्फायनाइट सर्कल्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स. ह्या 2 पॉइंट्स मधनं आपल्याला इन्फायनाइट सर्कल्स ड्रॉ करता येतात. कसे करता येतात? तर या सेगमेंट, त्या पॉइंटला जॉईन करणाऱ्या सेगमेंटचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करून आपल्याला ते सर्कल्स ड्रॉ करता येतात. सो हियर वी राईट द इन्फायनाइट सर्कल्स pass through 2 distinct points. 2 वेगवेगळ्या पॉइंट मधून अशा पद्धतीने आपल्याला इन्फायनाइट सर्कल्स ड्रॉ करता येतात. देन द सर्कल्स पासिंग थ्रू एनी 3 पॉइंट्स. आता हे 3 पॉइंट्स कसे घेतले? दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट A, पॉइंट B अँड पॉइंट C. आता या तिन्ही पॉइंट मधनं पास होणारा जर सर्कल आपल्याला ड्रॉ करायचा असेल तर या तिन्ही पॉइंट्स पासून इक्विडिस्टंट असणारा पॉइंट आपल्याला इथं ड्रॉ करावा लागतो. आपण अशा पद्धतीचे कन्स्ट्रक्शन केलेले आहेत. सर्कम सर्कल ड्रॉ करत असताना पहा, हा सेगमेंट BC चा आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढूया. सी, आता here we draw perpendicular bisector of this segment BC, this one. Then draw the perpendicular bisector of any one of these 2 sides, side AB, AC or AB. याच्यामध्ये आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करतोय सेगमेंट AC चा. कशासाठी आपण हे ड्रॉ करतोय? तर आपल्याला पॉइंट A, B आणि C पासून इक्विडिस्टंट असणारा पॉइंट शोधायचा आहे. टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल, इट मीन्स दॅट द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स और वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC. आता हे जे पॉइंट्स आहे घेतलेले आहेत हे या ट्रायंगलचे वर्टेक्सेस झालेले आहेत. हियर दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द पॉइंट A, B and C. When we take the distance, this encompass कुठल्याही एका वर्टेक्स पर्यंत डिस्टन्स आपण या पॉइंट पासून घेतलं, देन दिस पॉइंट, दिस सर्कल पासिंग थ्रू these 3 points. See, in this way, here this circle is passing through the point A, B and C. It means that there is one and only one circle passing through the 3 non-collinear points. म्हणजे 3 non-collinear points मधनं एक आणि एकच सर्कल आपल्याला ड्रॉ करता येतं. So here we write there is unique circle passing through 3 non-collinear points. Non-collinear points. Now if these 3 points are collinear, आता जर हे 3 पॉइंट कोलिनियर असतील तर या तिन्ही पॉइंट मधनं पास होणारं एकही सर्कल आपल्याला ड्रॉ करता येत नाही. सो हियर यू राईट नो सर्कल कॅन पास
no circle can pass through 3 collinear points. या 3 collinear points मधनं, या तिन्ही मधनं पास होणार एकही सर्कल आपल्याला ड्रॉ करता येत नाही. Now the next point is secant and a tangent. Here this is the circle having center O. When you draw a line, this line, see this line, suppose this line is line L, which intersect the circle in two distinct point A and B. Here this line L intersect the circle in two distinct points, so this line is called the secant of the circle. This is the secant of the circle. Now this is the another circle having center P. When you draw a line, see here this line, suppose this is line M, this line intersect the circle having center P in this only one point, this is point A. It means that there is one and only one common point in between this circle and this line, which is in the same plane. Then such line or this line M is called the tangent to the circle having center P. म्हणजे tangentचा आणि त्या सर्कलचा केवळ एकच पॉइंट कॉमन असतो. म्हणजे ती लाईन त्या सर्कलला जर फक्त एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होत असेल किंवा टच होत असेल, then such line is called the tangent of the circle. And here this line L intersect the circle in two distinct points. That's why line L is the secant to the circle having center O. म्हणजे secant ही त्या सर्कलला दोन वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते, आणि जी लाईन त्या सर्कलला फक्त एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते, that line is called the tangent of the circle. Now we are going to learn the first theorem from this chapter, that is tangent theorem. See, the statement is a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Point of contact where the tangent intersect the circle. ती tangent त्या सर्कलला ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते त्या पॉइंटला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतात. हिअर फर्स्ट राईट द गिवन. आता इथं आपण याचा प्रूफ लिहिणार आहोत. जर याचा प्रूफ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेला असेल आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये, तरी सुद्धा हा महत्वाचा असल्यामुळे आपण याचा प्रूफ इथं घेतोय. जनरली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यावर क्वेश्चन विचारला जाणार नाही असं सुरुवातीला सांगण्यात आलेलं आहे. मात्र तरी सुद्धा आपण हा थेरम व्यवस्थितपणे अंडरस्टँड करून घेऊया. जरी विचारलंच तर आपल्याला याचा प्रूफ व्यवस्थितपणे लिहिता येईल. सी, फर्स्ट टू राईट द गिवन. Here in figure, line L is a tangent to the circle having center O at the point of contact. E. Here E is the point of contact. तर काय प्रूव्ह करायचं पाहायला इथं, we have to prove that this is perpendicular to the radius. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. It means that here we have to prove this line L is perpendicular to this radius at the point of contact. That is line L perpendicular to the radius or segment OA. OA ला पॉइंट A मध्ये परपेंडिक्युलर आहे हे आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. Now here we give the proof of the statement by using indirect method. आता indirect method मध्ये आपण काय करतो, आता प्रूफ देण्याच्या दोन मेथड्स आपण लर्न केल्यात 9th मध्ये. एक डायरेक्ट मेथड आणि दुसरी इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण गिवन कडनं टू प्रूव्ह कडं डायरेक्ट जातो म्हणून तिला डायरेक्ट मेथड म्हणतात. आता त्याच्यामध्ये आपण काय काय यूज करतो, द प्रिव्हियसली स्टडीड प्रॉपर्टीज, थेरम्स, त्यानंतर पॉस्युलेट्स आहेत त्यांचा आपण यूज करतो ते गिवन कडनं टू प्रूव्ह कडे जात असताना. मात्र इनडायरेक्ट मेथडमध्ये आपण काय करतो, तर आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या उलट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो. आता इथं काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, तर लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस OA.
इथं आपल्याला काय अज्युम करावं लागेल, अज्युम दॅट लाईन एल इज नॉट परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ओ ए. आणि आपण अज्युम केलेलं अजम्पशन जे आहे ते अजम्पशन कसं रॉंग आहे, म्हणजे एकतर गिव्हनशी कॉन्ट्रडिक्टरी असेल किंवा फॅक्टशी ते कॉन्ट्रडिक्टरी असेल, ते आपण प्रूव्ह करतो. आणि आपण घेतलेलं स्टेटमेंट किंवा आपण अज्युम केलेलं स्टेटमेंट जर कॉन्ट्रडिक्शन आणत असेल, विसंगती आणत असेल, देन आवर अजम्पशन इज रॉंग. तर आपलं अज्युम केलेलं स्टेटमेंट रॉंग असलं पाहिजे, म्हणजेच त्याच्या अपोजिट स्टेटमेंट हे ट्रू असलं पाहिजे. मग अज्युम करताना आपण याच्या अपोजिट स्टेटमेंट अज्युम केलेलं आहे आणि ते जर रॉंग असेल तर लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ओ ए हे स्टेटमेंट ट्रू होईल. त्याला इनडायरेक्ट मेथड असं म्हणतात. मग आपण इथे प्रूव्ह करूया बाय युजिंग इनडायरेक्ट मेथड. सो लेट अस अज्युम दॅट line L is not perpendicular to segment or radius OA. आता जर हे OA या लाईन L ला परपेंडिक्युलर नसेल तर पॉइंट ए मधनं लाईन L वर आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करता येईल. तर त्याच्या अगोदर आपण फिगर काढूया कन्स्ट्रक्शन मध्ये. हिअर वी ड्रॉ दिस फिगर. आता इथं सेगमेंट ओ ए लाईन एल ला परपेंडिक्युलर नाही असं अजून केलं आपण, म्हणजे पॉईंट ओ मधनं आपल्याला या लाईन एल वर हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ करता येईल. आपण हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. ड्रॉ सेगमेंट ओ बी परपेंडिक्युलर लाईन एल. हिअर पॉईंट बी इज डिस्टिंक्ट टू पॉईंट ए, म्हणजे पॉईंट ए पेक्षा तो पॉईंट बी वेगळा असणार आहे. का तर इथं आपण हे अज्युम केलं की ओ ए इज नॉट परपेंडिक्युलर टू लाईन एल. मग पॉईंट ओ मधनं जर लाईन एल वर परपेंडिक्युलर टाकला तर तो पॉईंट ह्या पॉईंट ए पेक्षा वेगळा असला पाहिजे. दॅट इज पॉईंट बी इज डिस्टिंक्ट दॅन पॉईंट ए. Then here we take this point C such that this BC equals to AB. So here we write, take a point C on line L such that this A dash B dash C, it means that A, B and C are collinear and B is in between A and C, and AB equals to BC. See, here number 1. Now here two triangles are formed. Which two triangles? Triangle OBA and triangle OBC. In these two triangles, here this segment OB or side OB, congruent side OB, because it is common side. Then angle OBA, congruent angle OBC, each 90 degree. Then side AB, congruent side BC from 1. Therefore, these two triangles are congruent by SAS test. त्यामुळे हे दोन ट्रायंगल SAS टेस्टने कॉन्ग्रंट होतील. अँड ॲज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट, देन साइड OA congruent side OC, because these are the corresponding sides of congruent triangles. As this OA congruent OC, then here it is given that segment OA is the radius. It means that point A is on the circle. And here we prove this OA equals to OC. It means that OC and OA are the radii of the same circle. It means that here point A and point C are in common with this circle and this line L. But it is given that this line L is the tangent. Line L ही tangent आहे आपल्याला दिलेला आहे. आणि इथं आपण प्रूव्ह केलं की पॉईंट ए आणि सी हे दोन्ही सर्कल आणि टँजंट याच्यामधले कॉमन पॉईंट आहेत. But it contradicts to the fact. Which fact? Because the tangent intersect the circle in one and only one point, and that's why it occurs the contradiction. Therefore, our assumption is wrong. मग काय अजून केले पाहिजे? Assume that line L is not perpendicular to segment OA. मग हे जर wrong असेल तर ट्रू काय असेल? Line L is perpendicular to segment OA, आणि तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. Hence proved. तर आपण लिहूया हे. See, in triangle OBA and triangle OBC फिगर मध्ये पहा, साइड OB congruent side OB, आपण इथं सेगमेंट पण लिहिलं तर चालतं. दिस इज द कॉमन साइड. देन angle OBA congruent angle OBC,
y each 90 degree. Then side BA or AB, congruent side BC from 1 आपण घेतलेला आहे construction मध्ये, and therefore this triangle OBA congruent triangle OBC by SAS test. As these two triangles are congruent, then therefore seg or side OA congruent side OC, corresponding sides of congruent triangles, that is OA equals to OC. It means that here, but seg OA is the radius, and therefore segment OC is also the radius of the circle. That is line L intersects the circle in two distinct points, that A and C, but it is given that line L is a tangent. It is given, and therefore it occurs contradiction. विसंगती निर्माण झाली पाहिजे, आणि जर इथे विसंगती निर्माण झाली असेल तर आपलं अझम्पशन रॉंग असलं पाहिजे. Therefore our assumption is wrong. काय अज्युम केलं होतं? We assume that line L is not perpendicular to segment OA. मग हे जर wrong असेल तर line L is perpendicular to segment OA, and therefore line L is perpendicular segment OA and hence proved. तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं, ते प्रूव्ह झालेलं आहे. पहा आणखी एकदा सांगतो. Here we use the indirect method to prove this theorem. Theorem काय सांगतो तर tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. It means that here we have to prove that line L is perpendicular to segment OA at point A, because A is the point of contact. Here we write given to prove, and we use the proof by using indirect method. इनडायरेक्ट मेथडमध्ये आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं असतं त्याच्या अपोजिट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो, आणि आपण अज्युम केलेल्या स्टेटमेंटमुळं पुढं कॉन्ट्राडिक्शन येतं. जर कॉन्ट्राडिक्शन आलं, कॉन्ट्राडिक्टरी आलं, तर हे अजम्पशन जे आहे ते अजम्पशन आपलं रॉंग असलं पाहिजे. मग हे जे कॉन्ट्राडिक्शन आहे, हे कॉन्ट्राडिक्शन नेमकं कोणासोबत येतं तर एकतर गिवन सोबत असेल किंवा फॅक्ट सोबत असेल, जे वास्तव आहेत किंवा जे गुणधर्म आहेत अगोदर प्रूव्ह केलेले वगैरे, तर त्याच्यासोबत जर कॉन्ट्राडिक्टरी येत असेल तर आपलं अजम्पशन हे रॉंग असलं पाहिजे. तेच आपण इथं प्रूव्ह केलंय. आपण अगोदर अज्युम केलं होतं की लाईन एल इज नॉट परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट OA, परंतु नंतर एक्सप्लेनेशन दिल्यानंतर आपल्या हे लक्षात आलं की लाईन एल ही या सर्कलला दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करते, बट लाईन एल इज द टँजंट. लाईन एल ही टँजंट आहे, अँड वी नो दॅट टँजंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन अँड ओनली वन पॉईंट. आणि इथे तर आपण प्रूव्ह केलं की ही लाईन या सर्कलला या दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करते, म्हणजेच हे कॉन्ट्राडिक्टरी आहे, विसंगत येतं हे. आणि हे जर कॉन्ट्राडिक्टरी असेल सो आवर अजम्पशन इज रॉंग. मग आपलं अजम्पशन रॉंग असलं पाहिजे. दॅट्स वाय हिअर आवर अजम्पशन इज रॉंग. आता इथं अजम्पशन रॉंग आहे म्हणजे अज्युम केलेल्या स्टेटमेंटच्या अपोजिट स्टेटमेंट हे ट्रू असलं पाहिजे. देअरफॉर लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस OA. In this way here we prove this theorem. This is the tangent theorem. हा tangent theorem आहे.